Alright, language explorers. Vamos a ver los sustantivos de pescado. Fish nouns, palabras de pescado también en inglés. So, primero tenemos pescado, fish. 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 Muy bien. Muy básico. So, entonces, salmon. 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 And langosta. So we have lobster. Langosta. Oh, perfect. We are. Langosta. Perfect. Muy bien. And pulpo. Pulpo. Octopus. Octopus. Yes, exactly. Octopus. Octopus. And scallops. So, viaras. Viaras. Scallops. Scallops. And mackerel. Cabaya. Cabaya? Cabaya. 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 And sardines. Mismo. Sardines. 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 Muy bien. And cod. Bacalao. 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 And sushi. Más o menos mismo. Sushi. Sushi. Here we are. Sushi. Muy bien. And prawn. Let's try and get a picture of prawn. Ah, perfect. There we are. Look at that. Perfect. Look at that. Prawn. Prawn. Langostino. Oh, langosta. Langostino. Oh, makes sense. Yeah. Then we have mussel. Mussel. Let's try and get mussel. Oh, no photos. No pictures. Mussel. Mejillon. Mejillon. And crab. Oh, cangrejo. 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 Yes. Cangrejo. Muy bien. Cangrejo. Muy bien. And squid. Is it squid? Squid, yes. Squid. Calamar. 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 Squid. Ah, yeah, we have got one. Squid, look at that. Squid, calamar. Muy bien. An oyster. Ostra? Ostra. 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 Here we are. Oyster. There we are. Ostra. Muy bien. Muy bien. And then seafood. So food from the sea. Platter. So like a big plate. Let's have a look. Platter. Okay, platter. No. Okay, very good. Platter, yeah. So we could then say plato de marisco. 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 Seafood platter. Food from the sea. Platter, a big plate, big selection. Un selección grande. Oh. Okay, why? Yeah, so fish nouns. Fish, salmon, lobster, octopus, scallops, mackerel, sardines, cod, sushi, prawn, mussel, crab, squid, oyster. Seafood platter. Muchos platos con pescados diferentes. Okay, why? Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram, y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.